Я не знаю. На карточке все указывает на какой-то адрес. Даже бездомные. Компьютер надо чекнуть. Ботаны, бля. Кино-ботаны. Я пробил название, совпадений нет. Цветок Евы какой-то, блядь, гнетущие небеса, блядь. Нет таких фильмов. А как его зовут-то? Я и забыл, огурчик у него погоняло. Найти адрес огурчика. Как же его зовут-то, блядь? Отключить вверх. Ага. Джон Паскаль. Получен адресочек. Огуречный. Броня рикошетная. Найс. Надо винду обновить, заебало уже. Активация Windows, он там справа мелькает. Еще бы черным сделали или ядовито-зеленым цветом надпись. Хороший адрес. По прописке живет. Вам плохо, гражданин? Дверь недавно кто-то открыл. Хорошая у тебя лачуга, такая комфортная. Там бы трэш-стримы проводить в гаражах. Не была задача. Была с собой куча денег, проданной наркоты. Они их спрятали в коробке от кассет. Тебе понадобится больше, у тебя есть проблемы посерьезнее. Больше нет? Shit. I don't even know if you're joking or not. I fucked up. I know. And I get that you're on a mission to save my life or something. With all that great advice of yours, it takes courage. Sorry to disappoint you, Dad. But I'm lacking in that department. There's just one thing that I need right now. Which is? All I need right now is a fix. So, Нарик? let me keep the money. You won't hear me asking about anything else. Are you asking a police officer? Позвольте забрать выручку с распространения нука. Я в курсе, что ты офицер и все такое, но может и один долбанный раз. Я делаю это как друг, забрать деньги. Потратить эти деньги с умом. Ну, они ж не зря свидели, считаю. Что-то в нем радости тупо нет. Допросить беднягу, бродягу, Бена. Следить за обстановкой, недоповедение на правил поступки. Штраф. А, все на удаленности 100 метрах. Он 60. Можно добежать. Он давно стоит здесь. Штрафануть, что ли, его? А, курит, блядь. Курение запрещено, мадафака. Штрафик. На заправке курит. Это не оправдание совсем.
Вы не правы, мазафака. Подвергаете опасности жизни других. Хотя от сигареты вообще похуй. Можно курить на заправке. Только пары дамажат. А их там нет, они под землей все. А утечки быть тупо не может. Приветствую, гражданин. Навернулся лучший коп города. Блять, это этот самый противный хуй. А можете, оборудование новое. Даже не помню, куда дел. Что-то он куда-то дел, блядь. Я думал, вы знаете, как пустить машину. Но куда ты его въебал-то, блядь? Это на лифте делается. Да понятно, почему тачка не заводится. Блять, тоже мне автомеханик. Еще вот 2 улики, блять. Знаки вопросов-то нет. Не вижу, что. Что здесь может быть еще? Улика проанализирована. Battery is fine, stable, above 12 volts. That's one thing checked off then. Что-то с этой хуйней не так. Охлаждающий проходит электрический ток. Надо заземлить его, чтобы исправить неполадки. Завелась, мы в игре, отлично сработано. Байкеры в последнее время привозили мотоциклы на ремонт. Было дело, приходил один парень, накачанный, лысый, с большими ушами. Борода в разные стороны торчала. Заплатил приличный прилет, наличный вперед. Then showed me a ripped out page that had a tattoo design on it. He asked me to spray a mean looking bird onto his gas tank. What was the design you sprayed onto his motorcycle? It was some sort of bird. Да какая-то птица, но название не знаю, я же не ботан. Но голова у него была лысая. Или у нее. Why do you think the cat? Thank you. Это ж тачка Лоськова, бля. Теперь не только у Майкла Джексона и Лоськова она есть, еще и тут. Шеф не обязательно зажимать, кстати. Я его зажимал. 27 метров. I'm telling you, she was looking straight at me, like I was the only man on the planet. I know.
She's the reason I blew my paycheck. Нет, наверх нужно. Ладно, хер с этим. А тут разыскиваю. Ну вот, ту самую бороду. Только не лысую. Full metal armor and you still want piercings. Hey, respect. А если тело железное, ты хочешь пирсинг? Я здесь из-за этих как бы. Тогда тату. Челюсть отлично подчеркиваю. Может, челюсть вычеркну? Противоречит правилам. Having a tattoo on the face is against the police code of conduct. Isn't that boring? Anyway, if you're not here for inking, what do you want? A biker called Spike. I heard he was your customer. I don't serve no bikers. Don't know who told you that, but it's a load of bull. Are you denying making tattoos for the street vultures? Хуй ты делал татуировки уличным байкерам? Тебе нет доказательств, проваливай сюда. Надо было ему про челюсть сказать все же. Очки мотоциклиста. Доказательства. Ты связан с группировкой байкеров. Шипастому и оставшимся стереотипам долго не протянуть. Хочешь пойти на одном месте с ними? Да похуй с ними. Я говорил ему не приходить сюда, пока вокруг столько шума. У него есть укрытие где-то неподалеку, но я не знаю, где именно, блин. Снаружи должен быть припаркован его байк. Типа чупера, но не уверен. Смотри на фото, там номер есть. I can't concentrate with all those reflections bouncing off your armor. Hey, Robocop. Mr. Mills would like to have a word. He's waiting in the Мистер car. Милс хочет поговорить. Давай попиздим, блин. А, нефтяной магнатик. Это честь для меня, наконец-то встретить героя. Говорят, это потому, что нет по-настоящему командных игроков. Как думаете, это важно? Не каждой команде стоит присоединиться. Вот, я всегда ценю командную игру, так было принято во времена, когда мои родители работали на этот город. Мой дед говорил, что этот район отличное место для вечерней прогулки. Но теперь все изменилось. Город охватывает преступность. Он не может это остановить. Он не командный игрок. Он не может понять, что этот город самое ценное сокровище. I want to work with you and OCP to improve the city. I want to take care of your interests. It's about time someone did. But to make it a reality, we would need your support. So, what do you think about getting involved in politics? Участие в политике — это гражданский долг. Ты символ этого города. Все, что ты делаешь или говоришь, имеет политическое значение. И не важно, на людях ты выскажешься или в личной беседе. Ты должен выбрать, что именно ты символизируешь. И лишь один из этих путей вернет Детройту былую славу. Между тем, я Детройт, официальную игру Детройт, да, на плейстатионе за часа 3 прошел. Захуярив всех персов. Может быстрее. Что такое?
Я мою поддержку. Ну, крузак для людей, это для UCP. Так, сканировать фото. Конечно, только вышел. Ага. Они что, мотик не заныкали? Вот дают. Че смотришь, буйкер? Филиу буйкер. Есть нормальные тортики, есть такие се. Пирожное тоже. Нет, подъебка. Не совпадают. Это вообще неразумно держать мотоцикл тот, что в розыске на улице, не так ли? Это вот в гараже припарковать, что у кореша нет гаражика? Чё ж это за кореш такой? Ну, этого хуя наверняка босс дамаг будет. Либо лютые подкрепления. Ну, вот какой-то такой пизде еще можно, но и то не всегда. А, вот, это тот самый. Опять же, по переулкам тоже копы ходят. Я так рад, что вы здесь. Драки, крики. Я еще могу терпеть, но эта музыка сводит меня с ума. А у негров разве похмелье бывает? Странно. I don't wanna do it. Наверное, о, шипаста от пиздоши. Горящие головы против байкеров. Ты просто проигрывать не умеешь. У тебя был шанс, и ты его просрал. Теперь тебе пизда, буйкер. Крест у него, сука, блядь, немецкий. Не против, если я присоединюсь? Овнет. Он бы еще бы орал, как Сухоруков. В жмурках. Уёбки. Закончена музыка. Хватит. Отбой. Сам все видел. Он хотел, чтобы мы вытаскивали мозги из трупов. У большинства моих ребят кишка оказалась тонката. Зачем ему мозги? Ты думаешь, он нам что, все рассказывал? Уиндил Курт не раскрывал это. У крана, наверное. Там, куда передается этот сраный сигнал. Текстурка на заднем фоне прогрузилась. Алло!
Определить местоположение приемника. Так, ага. Все, здесь больше ничего нельзя лутануть. Улика. Текущая цель вещания. Старый торговый центр. Хитрюн, блядь. Диспетчер ведет на западную окраину города. Ширли-мырли. Украины. Maybe в подвал. Блядь! Подсыщет хорошие варианты в диалогах. Предложили здесь навыка замедления. Ваше позволяет не только. Вражеские турели, а их еще нет у меня. Так, рывок. Сейчас пробел. Вау. Удобно. Сопровождение спецназа его, блядь. Под охрану. Съебется еще на своем скутере. Шея в стоге сена выполнена. Чуть ли не малет. Странные заграния могут появиться, служить, защищать. Да хуй с ними, блядь. А задание это выписать штраф за распитие, въебать, стоянка. Ебашило в торговом центре. Сначала они не могут соединить пары странных проводов, а теперь даже не отвечают. Вы арестованы, петух. Это новенький. Он ждет, пока появится какая-то большая шишка. У него готовится какая-то безумная презентация. А что за чья шишка? Mr. W, we still have no contact with the funhouse. I'm on the phone. We're ready. I understand. Я понимаю, но передай ему, пожалуйста, что эту встречу нельзя откладывать. Понимаю. So,
Ну и что? They ain't coming, Они не right? придут, да? Fucking suits. Keep your anger to yourself, or I'll share Министры. mine with you. Who's there? Show yourself! You'd better not. As you wish, creep. You are under arrest. Come quietly. Do you really believe that's what's gonna happen? Take care of him, boys. I'll meet you on the roof. What's up, metal freak? Встретимся на Forget where you крыше, left your парень. car? You better go, Miss Ortiz. It seems there will be trouble. Trouble. Действительно, он теперь чуть ли не летает, не порхает. Натащилась скоро, задавили рубокупа. Могли бы обоссать, там коротнуло, больше толку было. Alex? Is that you? Я без понятия, куда пиздовать. Yeah, Dad, we're waiting for you. Пеппа, мы тебя ждем. Dad? Are you coming? Пеппа, ты идешь? Dad? Dad, are you here? I'm scared. На Макс Пейн первый. Напоминаю. Will you come for me, Dad? Это тоже воспоминания у Максика были. Don't leave me alone. Dad? Сейчас что-то тут будет происходить. Массивное. Now a free gift for engaged couples. Goldfinch Jewelry has a discount on wedding rings. Choose something special. It's a symbol of your love and something for her to remember you by after you decided to get yourself killed and leave your family all alone, Alex Murphy. Don't hesitate. Come and take advantage of our offer. Over here, Murphy. Is that you? You look different. You're scaring me. I don't like how scary you are now. It's not your dad, kid. It's not even a police officer. I don't know what it is anymore. Выбить нельзя дверь. Уже выбивала я. Нормас. Позвони в Вандербюрг. Оставьте сообщение. The remains of my husband, a police officer killed in the line of duty, were used to create some kind of Какого-то металлического монстра из остатков. Ну да, видите, он кипом был. Do you have a funeral suit that would fit that empty shell?
A world-class husband. Лучшим супругом. A cop. Они что-то меня даже не навестили. Did you hear? Данная семья. It's true. You're not one of us anymore. You're not human. And you're not a real cop. You're just the rotting remains of Просто гниющий труп Алекса Мёрфи. You're something that Пытается should дезморалить меня. Не надо меня дезморалить. something that should not exist. We have to fix you. We have to erase you. And we will. Just come to us. Come to the rooftop. Почему флаг Украины на автоматах, блядь, нанесен? До Троицы украинец, что ли? Он просто кусок дерьма, застрявший суррогат, подсунутый в суку. Какой участок? Мы должны уничтожить это чудовище. Я в них не стрелял. Я в них не стрелял. И аммоник надо почистить. Пиздец, весь в каплях. Ты вернулся, на кухне есть кофе. Тайный кофеманыч. Кружка вор, клус, хасбик. Устраивает. Пиздюк под демона косил. Сука, блядь. Изучи фотоаппарат. Как его достать? Ага. Пойти на работу. Почтальоном, наверное, работает. Что ты тут делаешь вообще? Разве ты не любишь свою семью? Никаких привязанностей, никаких рычагов? Let's take a stroll through your old home. Сбой задания. Призраки прошлого. Это семейный дом, построенный командой. Он выставлен на продажу, потому что главе семьи, которые посадили голову. Твоя семья тебя не помнит. А как так ему голову прострелили и использовали? Башку. Там же башка тоже по пизде типа идет, нет? Не можешь это все отпустить и делает тебя слабым. Уничтожь их первым, иначе они уничтожат тебя. Единственный, кто меня просит. Я здесь потому, что есть кое-какие принадлежит мне. У тебя мой жетон. Льюис в больнице. И виноват в этом ты. Потому что ты продолжаешь притворяться тем, кем не являешься. Ты думаешь, что ты наполовину я, наполовину металлическая броня. Но ты не я. Ты даже не часть меня. Я погиб и хочу наконец найти покой. А ты мне не даешь. Твой самообман продолжает причинять боль мне и моей семье. Верни мне мой жетон.
А как они без рекомендации семьи смогли его тело юзануть? Он что, подписывал бумагу, типа, в случае смерти его тело будет использовано в железе? Пошел ты. You are strong enough to take him. Ты сильный, Don't ты forget you справишься. have a partner who's counting on you. Take this gift. Don't forget who you are. Alex Murphy. Нет, я Робокопа, не ли Алекс Мир. Get up, Robo. Хотя, Get up, for God's sake. там совсем бы по-другому линия сюжетная развивалась в случае его выстрела в меня. The cops will be here any... Wendell Antonowski, Haven't you had enough yet? you are under arrest. You have the right to remain silent. Relax. I'm not your enemy. If I were, you would have already... You have the right to an attorney. I wanted to help you. Release you from the burden of your past life, of your memories. But you don't want to lose them, right? Now I get it. Anything you say may be used against you. I can give you back Могу помочь those вернуть твои memories. воспоминания, все до All единого. of them. Мы должны помогать друг другу. We have the same boss. Police! God damn it, you again? People need to see this. Да и бы камеру эту в жопу засунули. Cuff him. He is a cop. И имели бы право. Ну, в реале это так. Hands behind your back. Руки за спину, сукин сын. Дайте мне мою зажигалочку. Это семейная реликвия. Охуенная. Семейная реликвия, зажигалка. It'll be safer in the prison depository. Вот он всего тоже есть Pick it up зажигалка такая. yourself in, Наталья подарила. I don't know, 150 years? Plenty of time. Ну кто знает, может быть Дон Симона эта зажигалка засейвит как-нибудь там, я не знаю. Тоже станет реликвией. Главным новостям сегодня арестовали Венделла Антоновски. Корреспондент канала 9 стала свидетельницей того, как робокопу удалось поймать Антоновски и рассказал об этом. К сожалению, произошедшее не удалось зафрапсить. Не обнародовала запись. Дали заявление на сегодня Робокоп сделал для города больше, чем нынешняя администрация за весь ее срок. Поэтому я считаю, что пора выразить ему свою благодарность. Если меня изберут, то я буду отстаивать права Робокопа на статус свободного живого человека. О, мне это нравится. Перенес сердечный приступ. Предприниматели, основавшие бизнес с нуля, находятся под наблюдением в Гибсоне. Вендел в тюрьме, а старик вот-вот коньки отбросит. У меня что, день рождения? Герой дня. Поздравляет это все этому подонку, ублюдку залилось. Зайди ко мне после оценивания. Пойду пожрать, пока разогрею.
И тут бац, 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 и тут бац. Трапеза. Котик дома. Нормально смотрит, как меня. Сменить ощущение. Ой, блядь, острая, сука. Борщинул с соусом. Бесконечный стрим. 50 часов. Она спит на стриме. Меня за это, блядь, раз 5 банили. Почему, когда я захожу, они всегда уходят, блядь? Что это за стесненство? Хотя сучка, ну, на мини-изображение ебабельная. На солевую походит. Макарон полкило нахуячился. На весь день до вечера. Она моется. Я на миниатюре, она по-другому выглядит, блядь. А что другой человек? Может, это поздняя фотка ее? Люда. Ну, фигура трахательная. Ну, в Сочи просто так люди не ездят. Особенно женского сословия. Женское, не особенно, а да, женского. Ну, и трансики там тоже туда бывает, заезжают. Ну, как ты там выглядишь, покажи там утренний фейс. Матерь Иисусе, что с лицом?
Он еще в каких-то прыщах, бля. Ну, даже расфокусилась. Пипец. Зато натуральная красота. Здесь есть кто-нибудь? К вам пришли. Ну то нормально. Пойдет. Блять, всяких фриков политических смотрят там, блять, не позволяет же им смотреть эту фрикоту ебаную. Нонсенс. На рынке и конкурентов. На рынке и конкурентов. Не знаю, я считаю, что ничего с айфоном не сравнится. Слушаем песенку. Ничего не сравнится с айфоном? А член 30 сантиметров, как тебя, бля? Где? That surprised me. I say, yeah, I would say we take our chances and we just start trekking. Before we leave, there's a thing here called the World Peace Gong. And if we have a chance to gong the gong, we are totally going to gong the gong before we leave. Okay, chat? So, on that note, if you would like to make a wish for the World Peace Gong, make your wishes now and start posting them in chat. Сказала бы большое спасибо, если бы ты мне еще музыку скинула, которую я тебе ночью кидала. Матерая баба. Похаванная. Мы сейчас все в школах. Нехуй смотреть. Подведу. Подготовка к тургу бустера. Симона убивает. Она на джойстике играет. Это легче в 150 тысяч раз. У нее даже урона больше. Блять, какой-то горбун унисовский. I think I need to get back to lightweight. Because of the stamina. The stamina's the problem. Because stamina regens slow when you're slightly heavy. А тут уже, да, ты затрансформировался. У них у всех трансформации эти сраные. Ну слушайте, у нее 5 килок осталось, может быть даже забьет его. What the hell, man? А, нихера себе, он одним разом заваншотил. I'm so angry. To the point where I'm И опять crying. надо бить первую трансформу. Пизда. Они, кстати, картинки спиздили с картинки загрузки Вульфенштейна. Один в один вообще. Один в один дизайн. Полностью.
У нее там сколько локаций открыто было. Okay. Она Let's улетает, do не it. может, горит. We need to up capacity. Нет людей, что прошли эту игру. Or I just change Думаю, так. color. За дня 2, чтобы пройти ее. Да. Пробуйте. Look, I have to go all the way down to there. Which isn't very good. С подсвечником ходит, блядь. Трехзубчатого. Что, это хорошее оружие? А у нее по сфере вообще беда, 0 сфер. В Wardmoon можно скачать. Use the wish stone that heals the spectre. I have to double check which one it is, because I know there's one that helps him with damage, and then there's the one that gives him like a second life. Is it one of those? Она же вроде на английском пиздит, что она не понимает, что там написано. Yeah, give me a lick. Вихт, это вес, блядь. А дальше статы. Психический дамаг, рейд его понижен. Поменьше, чем у хуйни, что ты носишь. Уколы какие-то. Клево. С содержимым. First of all, let's just respec. Pink? Okay, I'll look for the pink one. Ну, ее целых 9 килочек. Finish the whole tub of Ben Jerry's. Но ее-то пузатище, горбатище. Ваншотнула во второй трансформе просто. А типа подстанивает и... Do you respec at the tree? Сферы какие-то дамажат. Чё она с этого дерева лутает? It is. Коин 3. Покупочка. Should I remember what I am? Покупочка. 465 mils. Oh yeah. I'm gonna take a photo of the thing. Took a photo. Маска лисенка, а глаза как у мухи. Actually, because I don't use the other weapon anymore. So maybe that's something I should do too. Я хочу посмотреть, как она босса одного попытается уничтожить. $400 000 голубеньких. Ресет. Она как качнется, блядь. Я вот что-то не вижу, где у нее левел. Какой у нее уровень? 10. Так у меня тоже сердце там дохуя было. А разницы нету совсем. А, ресет, она пересобирается. Она пересобирается. Вот оно что. Смотрит гайды. Вот как раз. Lucky I took a photo. Давай, кошелка. Двигай жопой. Пока дает. Oh, that's for my Legion arm. I'll put it up a little bit. Enough ergo. Actually, I think 4 of these levels from Technique were for the ring. Сейчас еще кофейка под сигареточку, чтобы утро
гармоничная была. Does anyone know if that's even... Is it taking into account the rings that I'm wearing right now? I don't know if it is. I don't think it is, right? Because I do have the ring. I don't know. I'm just asking out loud. It should? Because, yeah, I'm looking at the little thing at the bottom where it says slightly heavy, and then as soon as I, Actually, we could just pop more ergo, I guess. Не уверена, Чика. I think that's what I had at 32.20, and then I had 16. 6 motivity. What's the point of motivity? Oh, it actually does add to my my damage a little bit. I think that's fine. What does advance do? Oh yeah, fight for my legion. Oh, and resistance. That's okay. I'll just put that at 8 instead of 14. I think that should be okay now. You can stop mid-respect to look at everything. Oh, like I'll still have that. Okay, I'm curious. I'm gonna keep 1 level available to spend. Hello there. Oh, it did. It didn't take into account the rings, so I could have used extra for my technique. Damn it. Doobie. Hello. Welcome. Thank you for the follow. Пересобралась пёзда. Ну, ХП у нее приличная палочка. Пока что еще ни один струмер по этой игре не победил босса. Сколько бы я ни заходил, захожу не редко, но часто. It's fine though, we're quick now. We'll be alright with this. Дам Шаболде шанс. That should be fine. Let's go give it a go. Такие тёлки часто на геймконах выступают, блядь. I should have bought. Уверена, косплеем еще занимается. I'm gonna try without Spectre because I just want to see how quick it is. VIP revoked. Respect yourself. Австралия. Ай, блядь, пауки ебаные. Давай, пробуй. Симона Мануса отпиздить. Damage. Might be good if I actually parried. Rather than just sitting there.
Да, отбежать же надо было, а не смотреть на него, как он летит. Блять, ну горбун мерзкий. Wow, I died in phase 1. That's Просто обоссал он ее в нуляндру. Don't say this is it. That definitely wasn't it. That was a fail. That was the worst run I've ever had. Пробуй, пробуй. Если баксы задудонить, там вибратор сработает, если что. Только на баксы реагирует. В ее киске. What? Okay. You know what? I'll take that. That landed on me and I didn't get hit. Надо, наверное, влево вот, блядь, перекатываться. Man, it would be really nice to actually just play this game properly. Да пушка у нее говно какое-то. Серию у атак не может произвести даже. Один раз тыкает, блядь. Че, она на кухне, что ли? С мясом расправляется. В прошлый раз она с 5 хилками его загандошила. Да отбежать! Ну ты... Дудун, блядь. Умеют боссов делать, прям умеют боссов они мутить. Такие уродливые. Понятно, это с Нотр-Дама карлик. Oh yeah, here we go. Throw shit at me. Straight away. I can't see. Жрать хилочку, like, блядь. there's just too much going on. Да бежать, ну я не знаю, пацаны, это пиздец, он взлетает, она не понимает, что надо убегать. Как бы 1,5 хилки точно израсходовала на это. Днин флармин. Тычок. А что-то он не запускает, кстати, теперь. Да блин же, ёб твою мать. Твой сраный перекат. Она еще так неохотно хилочку, блядь, заюзала. Вот сейчас он будет кастовать, блядь. What's that? Бежать тупо через блинки. Oh my god, give me a chance. Yeah, and that's gonna be bullshit in a second, isn't it? What? I hate this. I don't get it. I don't fucking understand. Нахуй она встает и стоит на месте. Я не знаю, это вообще дно, блядь. На топ-геймера что-то пиздят-то. Помощь никому не нужна здесь. Я? Всем помог, всему представительству полиции. Знал, что он до него доберется. И награет ему жопы. У нас есть морфа.
Not the TV personality I keep seeing on television? Something not many people know about me. I used to be a car mechanic before I landed this job. Is that supposed to put us at ease, Morgan? Нападение на здание суда. Ёб твою медь. А надо было выполнить. Я что-то прослушал, проебланил. Жебе обнаружен новый секретик в центре города. Мало. Хотя экспы норм. Из-за прокачки. Поздравляю с поимкой Уинзела. Вы теперь на первых страницах всех газет. Кроме того, ваша ситуация стала предметом обсуждения. Public debate. Как вы справляетесь с тем, что другие люди пытаются решить вопрос вашей идентичности за вас? I am used to it. Of course. It's not your TV debut. But the status of a human would make you an autonomous being. It opens many doors. Being given human rights would let you fully take control of your life. Is that something that you'd actually want? Машине это... Вот это вот, кстати, важная тема. Важный ответ. Мне не нужно одобрение других людей. Yes, I deserve it. Да, заслуживаю. And why is that? I am human. То он робокоп, то он human. Раздвоение. Пограничие. Пограничие. Many people might not be aware of that, but I have the whole report on the heavy glitches that you suffered before. And you've experienced anything similar was during the slaughterhouse incident. That's when your partner was wounded. Now, you were fighting the person responsible for it. Do you think the severity of those glitches is caused by the intense feelings that you have towards either of them? Может быть. I do not know. Don't worry. You're not alone on this. I am here to help you figure it out. Let's dig a little deeper. Your typical glitches are triggered by sensory stimulation, similar to how most people experience memories when exposed to particular sights, sounds, or smells. But this wasn't the case with the other glitches that you experienced recently. No, they triggered randomly. That's what I suspected. Это я и подозревала. А скажи мне, когда это происходит с вами? На что это было похоже? На ночные кошмары, не меньше. Похоже, мы движемся в правильном направлении. Обычно ваши сбои вызывают воспоминания. Ничего страшного, это как вспомнить свадьбу, когда вы услышите марш унисона. Пока что я собрала достаточно ценных. В следующий раз поделюсь инфой. Hey, Robo, could you stop by the cells on your way to Reed? Someone there wants to speak to you. I don't know. If it happens, I'm definitely getting sacked. I've got a degree in robotics. 4 надо. 1, 2, 3, 4, 5, 6. А до этого 6. Сокративший вот это вот взрывной заебись. Броня плюс сканирование. Они же относятся к броне? От брони рикошетом. Или только, блядь, с рикошета, кстати. Ну, может быть, только с рикошета, блядь.
Да, это good. Not in Потому human что relations. до 5 Sometimes I'm surprised you got a high повышает school хилочку. Кто же со мной хочет поговорить? Дед, наверное. Ну, слышали у старика и сердечный приступ? Не знал, у него что сердце есть. По идее, как в фойе должен чел быть. Тогда подавайте, если мы сможем. Что тогда сможем? Поговорить. Огурчик должен, получается, поговорить, что ли? I'd recognize those footsteps anywhere. Сука, я ему денег оставил. Что ты натворил это? Кто-то из ваших ребят поймал меня с нюком. Я купил его на те деньги, которые... Помнишь? Ну ты уебок, конечно. Этого только навыки не представляют. Я есть, чтобы нас поздравить. У нас получилось, мы его поймали. We sure did, partner. Any new leads? Are you looking for trouble? This is the they lived happily ever after part of the story. Wendell was conducting suspicious activity for someone at OCP. I want to know who. Shit. I thought you were just looking to avenge your partner. Чуть ли случайно хуйню не выпил. Ой-ой-ой-ой, хорошо, что одумался. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Прошло недельную. Фу, бля. Думал, кофе? Не кофе. Actually, I do. Still not used to working with one hand. Murphy, You'll in my eventually office. forget about being shot the first Да time. подожди ты, бля. Yeah? When? When you get shot the second time. What? Коллеги уважают Уиллиса. Вот так вот. Топ-геймер допизделся. Топ-ребеку. Catching Antonowski put a smile on a lot of Когда мы people's поймали faces, Антоневски, but we still have многие one обрадовались, но у unresolved нас есть issue. еще одна задача. Catching his accomplice at OCP. Exactly. Верно. And when everyone Когда все поймут, realizes что that CP нам OCP has been мешали sabotaging us the все whole это время, time, снова начнутся mentions of a разговоры о strike will come up забастовке. again. We don't want that. Нам это So не who do you нужно. think it Кто в is? этом замешан, как Becker думаешь? is an obvious choice. I just don't know if that's not too obvious. Do you suspect that Becker is on Wendell's payroll? All signs point to him. They do, don't they? And that leads me to another thing. Becker wanted to meet you. You're supposed to show up at some old factory. And he wanted you to come alone. A rather unusual request. That's why I'll get Officer Washington to listen in. By the way, how do you feel about him? Can you trust him? He is an OCP employee first, police officer second. I know what you mean. Maybe having him listen in on your meeting with Becker will give us some definite answers to what his priorities are. Вы не оказали I'm поддержку skeptical of Уиллису anyone that Вашингтону. OCP tries Сука, to push on бля. us. First Becker, then Washington. And let's not forget about Dr. Blanche. Speaking of which, Dr. Blanche, is she being helpful? Are you getting anything out of those sessions? Она очередной шпион CP. She is likely working with OCP. I was afraid you'd say something like that. I will meet Becker, but there is a place I will visit first. Sure thing. In the meantime, I'll brief your overseer. Всех нахуй сдал, Officer послал. Washington,
Yes, sir. You've got a new Я assignment. новое задание. I'm ready and willing. Что за задание? Со мной, наверное, да? Ехать. Подслушивать. Did you watch the game yesterday? I don't know what's wrong with our team. What losers. I wanted to throw the TV out the window, but it was too heavy. I pulled a hamstring because of them. Wait, why are you asking me about my liver and kidneys? Спрашивают про печень, почки. Мне пуля в ногу попала, как бы. Можем предложить вам более комфортное размещение. Если вы решите продать, вытащи пулю и катись к матери чертовой. Мне только спросить. Come on, give me the skinny. I want to know everything. Ah, Murphy, we started the party Начали праздновать пораньше, надеюсь, ты не против? Sorry, partner. Извини, Пертник, это я виноват. Мне просто не терпится узнать, что происходит в участке. Сейчас нужно праздновать. Льюис идет на поправку. Вообще-то называют забастовкой. Okay, okay, I'm going. Feel better, Lewis. You look well. Выглядишь хорошо. Признаюсь, мне лучше спится, зная, что ты поймал этого педонка. А ты сам еще как себя чувствуешь? У тебя были еще галлюцинации? Все еще чудится всякая хуйня. Знаешь, с тех пор, как появился интернет, кстати, чаще и хуже. Просто для меня это тяжело. Для тебя, наверное, еще тяжелее. Понимаешь, что он брат одного из тех, кто тебя застрелил. That I left you. I often think that maybe if we didn't split up that day, things would have gone down differently. Neither of us could have predicted the consequence of our actions. That doesn't make me feel any less guilty. What I don't get is if Только я вот это не поняла. Если Уэндл брат одного из твоих убийств, то почему он вылез на свет сейчас-то? Спустя столько времени. И почему он тебя не убил, когда был шанс? Это правда, что он сотрудничает с кем-то из УКУП? Чертов Букер. Нам давно пора его посадить. Как нет доказательств? Копу сказал, что есть доказательства. Maybe there's someone who'd be willing to help us? I don't know if you heard, but the old man ended up in this hospital after his heart attack. I'm not even sure if he's Даже не знаю, может ли он поговорить. Но можно попытаться разузнать, известно ли ему что-нибудь, да? В любом случае, пиздуй. Наведуйся к нему, вип-крыло. Слышали уже? Мы перевозим в частную клинику. Здесь так воняет, я уже терпеть не могу. А ты куда собрался-то, сука?
Поговори со старичком. Ты единственный, кто пришел его навестить. Знаешь, он про тебя часто говорит. Чтоб тебе дали статус человека, болеет за тебя. Может, и хорошо, что ты пришел. Приходи. Так. Статус человека, блядь. Всегда хотел облегчить жизнь людям, сделать лучше. Миша, это ты? У тебя какой-то яркий мим. За ним стоял кто-то из ОСП. Я хочу выяснить, кто это. Чувствую, доживу. Ваю свои последние. Эта неизвестность так пугает. Да ладно, что ты. Я вот и проснулся после долгого сна новым человеком. Я верю, что смерть это не конец, и ты живое тому доказательство. К сожалению, я не успел завершить все, что хотел. Саботажники в OCP не дают мне двигаться дальше. Макс Буке? Этот хитрый Харил хочет уничтожить и тебя, и всю мою компанию. Я знаю, что никому не позволю еще повесить доброе имя OCP. Пока ты не ушел, дай мне, пожалуйста, обезболивающий. Ну, вообще, он как бы может это сделать. Он же мастер на все руки. Why the long face, Robo? They'll pump him full of OCP's cocktails and Monday morning he'll be back to signing. Ну, я бы, например, блять, обезболивающий не стал бы вводить, например, очевидно. Мэр Кузакчок. Я мэр этого города. Робокоп должен мешаться. Блять. Сейчас буду расхлебывать хуйню всякую. Попизжу с ним. Что случилось? Человек не дает мне уличить OCP в грязной лжи. The way this hospital treats its patients is the best depiction of what OCP wants to do with this city. A brave, смелая полицейская, раненая ютится в крохотной планете, целое уютное крыло у старика. Полбольницы ему одному. This is what Delta City stands for. Even bigger division. Но вам-то, когда миндалину удаляли, вы тоже лежали в вип-крыле. Да пошел ты нахуй, сейчас его зачморим. Робокоп, сделай заявление, это полицейская твоя напарница, верно? Разве она не заслуживает большего? Ах ты скотина. Больница не имеет для политических мест. Ага, о да. Вы прекратили поддерживать мэра Кузака. Капец, у нас вот мэр, если где-то ходит, ему там здравствуйте, ноги кланяются. Ну правильно он, блядь, участок-то свой уничтожил. Этот район ничего не сделал для него. Еще и балаклавы, блядь, всякие пораздавал. Чем я пиздец. Привет, когда кузина? Здорово. У меня все крашнулось, блядь. Все крашнулось, мазафака.
Васа, когда тебе канал разблочит. Хорошего дня. Спасибо тебе того же. Когда я напишу в Роскомнадзор? Я просто не пишу им. Но... Этот бан, он только для ленивых существует. Кигилыч, ну или для незнающих. Готовься к тому, что ты пойдешь работать охранником в школу опять. Закон о трэш-стримерах почти приняли. В декабре будет окончательно утвержден. Равно чао. Пока. Ну можно равно. Последний стрим, блядь. Последний стрим сделать. Кирюха ебани чечку, как дядю Мопс, во все горло по-братски. Сейчас попробуем. Ой, блядь. Не получается. Не получается, она запатентована. Слегка. Трэш-стримы. Так эти трэш-стримы, что с них взять? Что такое трэш-стрим? Принимать алкоголь один хер не запретят. Ну, употреблять алкоголь на стримах. Пускай сначала это запретят, а потом уже... О, автосейв прошел, отлично. Лимузины припаркованы. Что у меня игры крашутся, блядь. Вроде, ну, компьютер ничего не барахлит, не взрывается. Что хочет мистер Буке? Мне нужны только ответики. Ты пришел. Получается, иногда ты даже умеешь выполнять приказы. Сдавайтесь, иначе у вас будут неприятности. Твои создатели облаждались. Надо было кнопку... А, это сука ебаная. Это сука. Офицеры будущего. По силе он тебе не уступает, зато контролировать его проще. This is no appreciation party. Gunshots? What's going on? Becker has introduced LEDs? They're already functional? Да надо их вот так вот, блядь. Так. С одного тупо вырубаешь. Сука, скоты, блядь! Ты не радуйся, это только разминочка. Давай проверим, удалось ли исправить ошибку.
скутер Гуниони. Ты не можешь победить, я видел симуляции. Еще кое-что. Все это не нравилось, он хотел прекратить проект. С кем ты обалдаешь? Тебе этот дип-дрип помогает? Разберусь с тобой, а потом попрощаемся с руками. Ты крепкий парень, не поспоришь. Бля. Сука, натиск. Штурм. Да он ж клинит. Много петриков надо тратить на них. Еще и аура отдача такая. Несуразная. Я стрелял когда? Там совсем не такая отдача так-то. О, нихуя вас тут. Что тебе от твоего диспетчера? Он тебе подсказывает там что-то? Стволы далеко подсвечиваются. Ой, недалеко, бля. А подсвечивались бы хилочки еще, по факту, блядь. Я не супер лайт. А как так? Опять!
А, вот они чё, блядь. Они взрываются тупо. Напиху их иногда. Моё. Хилочек здесь, на удивление, сполна. Чего не сказать о первом боссе. Там хилок было в 3 раза меньше. За 3 поменьше было. А тут проще. Да хватит уже. Прекрасное выступление, мистер Беккер. Великолепная презентация. Вы обещали, что покажете мне надежное решение наших проблем с преступностью. И вы его показали. Я работал над этим. Он снова всем показал. Лучший, да? Да этот робот просто вломился и начал иметь меня в заговоре. I have Wendell's confession. Oh, do you mean the guy that's been harvesting human organs? Very reliable source. You keep forgetting that your organic components are the bane of my entire existence. They complicate things. I need a simple tool. A tool that I can control. And until this remote is in my hands, I have... Я с ним не согласен. Well, it's time for me. Но мне, пожалуй, пора. Спасибо за презентацию. Буду следить за прогрессом. But until then, keep up the excellent work, RoboCop. And you better keep an eye on. А вы лучше следите за этим пультом. Уёбок. Ебанько. Мало. That should do it. What's going on? What's going on? До 5, так 4. Да, пускай будет. Урон, доп. Урон от оружия. А почему нет?
Почему бы нет, по факту? Беккер пришел, полиция не в восторге. Беккер испытал армию на робокопе. Можешь вообще представить это? Дайте я с ним разберусь. Да не плачь ты, блядь. Ноете. Наступила новая эра, и вам придется это принять. Мои роботы никуда не денутся. Детройт станет первым городом, где единственными офицерами будут Детройт. Никаких мозгов, никаких помех, абсолютный контроль. Тебя уже заменили, красотка. Ты путаешь понятия, это Ребекка, а Мерфи по всем документам давно мертв. Мы полицейские за постовку. Я участвую. Ладно, мне еще с важными людьми встречаться. Многомиллионные контракты подписывай. Cruiser needs cleaning after your last shift. If you have a hard time finding something to do, come to me. That goes for the rest of you too. Murphy, briefing room, now. Сейчас мое очко будет еще больше блистать. Блестять. Человек погибли после празднования Дня независимости. Ошибочная попытка устроить государственный переворот. Гватемала обрела независимость 4-й раз за последние 23 года. А как Гватемала относится к Детройту? Столько же черных? Чем возмущаться попусту, мы ищем ОКП Кротика, который прикрывал Антоновский. Но это не Букер. Говорит, он это не Букер. Не спорю, но Крота все еще надо вычислить. Да, это точно новобранец. Надо бы говорить с первоисточником. И что ты нахуй предлагаешь, ёбок? Хочу навестить Вонзела в тюрьме. Хорошего обучения. Поговорить с тобой она хочет. О-о-о. Ну вот как можно с ней не говорить? Приоделась, сучка. Я хотел сказать, что была не права, да, вообще. Ну, пойму против УКП. И в качестве символа примирения хочу отдать вам вот это вот. Записи вашего сбоя. Это единственная копия. I am sure your TV station would love to play the tape. Yeah, that's why you need to take it before I change my mind. Так, давай без этого языка. И раз уж я здесь, могли бы вы дать мне интервью в качестве приза? А вы похоже, что люди, ваше мнение очень важно. Камера Митор. Я нахожусь в метро Зеппет, чтобы взять интервью у человека, который не нуждается в представлении. Одна из наиболее спорных горячих тем. Многие считают, что Дельта-Сити разрушит старый Детройт. Незаконно выселять жильцов, чтобы начать строительство. Видят проект Дельта как возможность расчистить город. What are your thoughts on this subject? Is Delta City the future of old Detroit? Кузак прав, Дельта-Сити уничтожит Детройт, да хуйня же.
Delta City could be helpful if done correctly. При должном исполнении. Спасибо. Топ-геймер. Важную тему с вами обсудили. Интервью дуть. Хорошее интервью. Мои кубки. Мои. Видел, как Беккер новичка чуть заживо не сожрал за то, что он там... Так. Блять, я же ему хелповал там вовсю. Ну-ка, где ты? Так, и в классе сидит. Бля, а он исчез. Я бы не хотел, чтобы он исчез. Букер этот, сука. Working hard or hardly? Oh, I don't give a shit. У нее все отлично, в глазах горит огонь. Понимаешь? Missing her a bit more than the rest of us. Hey, it's not like that, Ramirez. It's not funny, you know? Может, я зря психолога кикнул? МБ она со мной бы пиздеть продолжила. С вами до сих пор работает. Электричество на ветер. Пошел нехуй. Целуй мой яркий зад, бля. Досмотр, ремень, ключи, мелочь. Приколёс. С аугами тут стоят. Что не характерно, кстати. Для охранника тюрьмы. I felt at home, almost. I'm glad you're here. I want to ask you about the man you're here to see. The only thing I know is that he's no ordinary prisoner. OCP are keeping his record secret. Скрывает данные о нем. Кто это такой вообще? He is a criminal awaiting his trial. But I need to know who I'm dealing with. He's a demanding individual. There used to be peace in my prison. But now they're rabid dogs. Он все банды натравил друг на друга. Либо OCP не понимает, с кем имеет дело, либо тут что-то не то. I suspect OCP knows more than they are telling. I'm here to verify that. Ah, good. Come see me after your interview. I have a humble gift for you and your police friends for keeping my business alive. Бизнес. Начальник тюрьмы — это бизнес. OCP funds you, but Becker is not your inside man. Who is? You're not going to ask me how I'm settling in. Answer me. В таких местах я себя отлично чувствую, даже бросил курить. Главное, занять чем-то ручки.
Fraternization with criminals is not embedded into my programming. No, you're selling yourself short, Alex Murphy. You didn't expect to hear that name from me, did you? I used to think that erasing the memories of your past life would help you the way it helped me. Oh, but I was wrong. And I want to make it up to you by giving you that life back. A better life from a low-life criminal. I will pass. Even if it's a chance for you to play baseball with your son once again. The new OCP project is what will make this possible for you. Is that why you needed all those dead bodies? I could tell you more if you promise not to stick your nose in. I want details of the project and the names of those involved. Seems our time is up. But I wouldn't want to leave you empty-handed. So let me at least give you this. The project's called Afterlife. Tread carefully. It's the last chance for you and your family to be together again. Сирена. Кто-то напал на тюряшку. We have to take the prisoner back to his cell. Looks like a full-blown riot is going down. Разгорелся бунт. Whatever is going on, this slime is involved. Could be. But now we have to focus on the other prisoners. They're armed and storming the warden's office. We need your help. Robo? I will turn them to the path of reform. Can't take it. Easy. It's a nasty wound. These scumbags got into the army. Надо вооружение, взять тяжелое оружие. Fucking hot dogs at a football game. Петуха его завалили. Hey, don't shoot! I'm unarmed! Они бессмертные. Рядом, ну, разброс лютый. Пули в них не попадают. And we're giving our lives for free. I've just heard that there's a party at the warden's office, and everyone's invited. Just don't come empty-handed.
Нельзя дать этим отморозкам захватить тюрьму. Еще бы, еще бы. Я знаю, что он что-то замышляет. Его камера в Локи-Бе. И передай ему от меня привет. Костяшка чешется. Несъедобное из забрыз крови. Еда. Зачем начальнику тюрьмы фальшивые деньги? Вот тебе топор по жопе. Kiss my ass. О, вот это наш дробовик. В Халфе такой же есть. Не ожидала, что в первый день такая хуйня будет. Уволиться, наверное. Но гораздо лучше, что ее не ёбнули. Это лучше, чем не быть ёбнутым. А можно перегореть эту зону, если пойдешь дальше. То вернуться уже не сможешь, уверен? Окей. А что-то тут может быть еще? Нет. Больше заданий никаких нет. Тюрьма так-то здоровая, но не видно. И даже ящиков нет. I'm Hokkaido. RoboCop. I think I saw someone from the outside. Those couldn't have been prisoners. They were armed. My promise.
У меня дети, пожалуйста. I saw them. They must be the ones who released the prisoners. The riots are a smokescreen. They're heading for his I'm not an cell. enemy! I am on my way there now. Касабланка, блядь. Почему ящиков у CP нет? Странно. Держи пас. Ладно, отменяем УДО его. Так, чипик какой-то. Что за чипик? Четыре, три, пять, два. 4, 3, 5, 2. Увеличивает наносимый, не допускает критических попаданий. Снижает разброс. Повышает точность. При зажатом крючке стреляет непрерывно и увеличение кровавости. Ну, 5-2 категория повыше. Некоторые пули могут взорваться, выпускают один снаряд за раз. Однозарядный режим. Да, это, кстати, заебись. Вот это вот сделаю. Сейчас курну.
22 даже тут процента есть. 10. Чик. Вправо. А, тройной тогда. Такую хуйню. Вот это не хватает. А, нет. Ах. Сейчас. Боковой. Влево. Вот такой вот хуйни.
Да блять, ёб твою медь, сука. %40 ухудшения. А, почему я тогда это не перенесу туда? А, вот почему. Ладно, пока так. Wendell's cell is empty. Intruders beat me to it. Robo, I'm just getting a signal that the hostiles were spotted moving towards the property store. Wendell included. I will meet them there. Какого-то хера спецназ против меня.
Помогите, кто-нибудь, помогите. What will happen to you when I leave? Слэвик Бигли, ты здесь. Не знаю даже, как благодарить тебя. Я нужен Марты, не понимаешь, такая прекрасная машина. Они бы ее на металлом отправили, если бы я тут умер. Второй краш. Второй краш за час. Яростный боец поднимает боевой дух. What is the situation here? У парня билет на тот свет в следующем месяце. Но его подстрелили, похоже, что-то... Это просит меня умереть. Justice can only be served by executing. You're more human than this fucking shit.
Да какого хуя, блядь? В прошлой неделе у меня наконец-то получилось здесь прибрать и разложить все по новой системе. А теперь эти придурки вломились и все разбросали. Они съебались на парковке. Это дерьмо буду до пенсии помнить. The scum's over there, hiding behind his bodyguards. We need to smoke him out.
А дефолтная пушка-то, блядь, видимо, чипы на нее только распространяются. А? Да стреляй по вертолету. По эту голову это совсем не лезет. Ты должен совать нос в мои дела. How about we save part of that life right now? I sent some guns to the hospital to rectify my mistake and finish the job with your friend Louis. But it was before we talked. I would have called off the hit, but I had to take care of you and your fellow guards. So, I guess it's over to you. And you better hurry. Сегодня ведро надо будет вытащить. Casualties at Gibson Memorial Hospital. I need assistance. Нужна помощь. Возможно, взяли заложников. Maybe, yes. Охранника на месте нет. Это же не его ёбнули. А, это его завалили, пизда. I'm all right, Murphy. А, это эту бабу. I'm all right. Со стариком, наверное, не все ок будет. Oh, thank God you're safe. We've missed you, officer. How are you feeling? A little banged up, but I've certainly been worse. That Wendell guy needs to pay for what he did. And he will. But when? How many more innocent people have to get shot before that happens? OCP doesn't have our back. We know that Wendell's working for him. You know what we should do? Don't even say it! We should go on strike. Yeah! Sergeant, how can we go out on the streets knowing that the people who hire us are working against us? Don't forget about the robots. We will discuss this further, but first, Murphy, it's time for your evaluation. I'll be catching up on what's been going on, partner.
my God, Lewis is back. Hey, Steph, how's my hair? Looks like an elephant took a dump on an ostrich egg. RoboCop, please have a seat. А, заключенных не выпустил. Получена часть этих преступлений. Ну, 3 очка дали. That's it from me. Where is Dr. Я наш доктор Blanche? Бланш. У меня назначен I am сеанс. supposed to undergo an evaluation. Oh, right. Ну, точно, она She звонила, called, сказала, что сегодня не said that сможет she wouldn't прийти. be able to make it today. Actually, she wanted you to Звучало очень волнительно. Antonowski escapes. From a high-security prison. Now the cops are thinking about going on strike. What happens if some dangerous criminal breaks out? Dr. Blanche. Спасибо, что перезвонили, и я даже не знаю, что делать. Не понимаю, кому доверять. What seems to be the problem? Мысление о вашей психологии, она пропала. Все данные, которые собрала, исчезли из участка. Если кто-то решится ради этого украсть мой компьютер, я боюсь, что они придут за мной, когда сообразят, что больше инфу я держу на компе. В блокноте ношу с собой. Where are you now? You are not safe there. Meet me at the Star Motel. Yes, I know the place. I'll meet you there. Thank you. I'm not leaving here till I know what happened. Sir, can you please calm down? I'm a respectable citizen. I won't be treated like this. Murphy, you busy? This guy's really a handful. Do you mind taking over? Hey, don't talk about me like I'm some kind of problem. The real problem is that one of you ignored my call for help. Sir, none of our dispatchers would do such a thing as receive a call and not act upon it. So maybe the next thing you're gonna tell me is that I wrecked my own fish shop. Plenty of people attempt insurance fraud. How dare you? My family has been serving that neighborhood for generations. You should know that I have many offers to buy out of the shop. But I would never sell out to OCP, unlike you lot. I need to speak eye to eye with the man who ignored my call this afternoon. Just a moment, sir. Murphy, I think it's your new buddy who's been on dispatch duty today. Could you check this matter with him? Something's going down in the locker room. Let's check it out. It was you sitting on your ass in dispatch when my cousin called the police. He got Мы shot позвонили because no полицию, а officer потом showed его up. подстрелили, потому что ты проебался. Судя по всему, у нас на линии проблемы. Я сообщил суд. Все же доклад в OCP, только хочет выставить нас в дурном свете. That's not right. I answer all... Yes, it's not right, and you'll answer for that. Put him up. I ain't gonna fight you. We're police officers. No, you got that all wrong. You never were and never will be part of this team, because you're not a real cop. You may fool some of us, but I can smell a rat a mile away. Нападение на это нарушение закона. Я этого не допущу. Of course you won't. You're both OCP's puppets covering for each other. This is bullshit. Come on, Steph. Let's just go.
Whatever, man. Your stress level appears to be high. I recommend using a health pack. I'm guessing you're not here just to check Мы же my не vitals. просто заглянули, меня проверили, Can I правильно? There has been a complaint about Жалоба police об ignoring игнорировании вызова. calls. You mean other than this one? Так это не единственный I had a случай. feeling something was wrong Я with так и the знал, что switchboard. с пультом что-то Can не you meet так. me in the dispatch room? I want to show you what I mean. Go. I think the problem started when OCP brought new equipment in. Что не новое I оборудование. Мне mentioned to the показалось, что с technicians that пультом I что-то thought не something was так, и я wrong with this сказал об этом switchboard, but техникам, they но said они not to fuss, ответили. as this stuff is top of the line. Это Maybe you технология. could have a look at. Found something? This cable looks out of place. Этот I will провод тут. see А, клик к месту. Посмотрим, чем он подключен. Какой еще провод, блядь? Красненький? Police, what's the emergency? Hello? Я только что звонила, кто-то бросил трубку. Okay, just remain calm. Полицейские уже в пути и скоро будут на месте. I haven't even finished my last sentence, and you... Thank you for contacting the police. Stay safe. So, any luck finding what's wrong with it? Кто-то покопался в этом пульте, звонки перенаправляются на скрытый автоответчик. Нейросеть. Ну и дела, но это точно не все не звонки. I've been receiving a pretty decent share of them. But have a look at this. I marked the map with all the calls I've answered this week. One entire district seems to be completely empty. Yeah, and it's that rundown neighborhood. We need to find out what's going on over there. An opportunity presented itself. There is a victim from there awaiting an apology. Okay, let me take care of that. I'll tell you what I find once I'm done. I can't undo the injustice you suffered, but I want to make it right. I'd like to start by visiting your store. Maybe I could take your statement there so I don't keep you here any longer. Finally, someone who's hearing me out. I want to see you by the end of the day. Otherwise, this matter goes straight to Mayor Kuzak. Once I finish my dispatch duty, I'll come right over. Good. Good. I can take my leave now. It's the perfect opportunity to check out the area and learn what the locals know, don't you think? I agree. If you're not busy with your other duties, maybe you could join me there? Надо бы пролить свет. На что происходит? Вы не можете, сука. Да, блять, не могу. Мёрфи мог подождать. Murphy, you're here. Let's start with what you found out at that prison. Это ты, Мёрфи. I will show you somewhere private. I think I've got the place. The new OCP project is what will make this possible for you. But I wouldn't want to. Я не хочу оставлять тебя ни с чем. Давай я тебе хотя бы это скажи. Жизнь после смерти. Проект называется. Afterlife. So someone in OCP is working with Связано с Wendell on крупным another big проектом. project? If not Becker, then Если не who? Букер, то кто? Sorry to disappoint you all, you ungrateful fucks. You didn't think I'd find you here, did you?
Since I'm already here, entertain me. If I'm no longer your suspect, then who is? I mean, we're all thinking it, so I might as well say it. What if it's the old man? Ha! You've got some balls to even mention something like that. Nevertheless, good luck. Even if it's true, he's untouchable. Unlike you, I've got some work to do. Final preparations before the expo. So wish me luck. Good luck. Becker's right. We can't just go on accusing people without proof. What else is there? Seems that Wendell found himself another gang to work for him. What do we know about them? Guns for hire. He's paying a lot for their services. They're supposed to be very computer savvy, real high-tech shit. Dr. Blanche mentioned her computer was hacked. Then I think we found ourselves a new lead. Murphy, I want you to pursue this. I will pay Dr. Blanche a visit. All right, everyone dismissed. Can't wait to go back out there, partner. You're not going anywhere. But, Sarge! I need you here. That's the end of the discussion. Murphy, Mayor Cusack wants to talk to you. He's waiting in Reed's office. You called? I did, Frankenstein. I hate to sound like a broken record, but the election is days away. The future of this city is at risk. That's why I wanted to be blunt with you. I want your support. Just tell Скажи, me что what ты you want me хочешь? to do, Я and это I'll сделаю. do Ты it. денег ждешь? Is it money? Хочешь, чтобы я Do you want me to заплатил? pay you? I will remind you, Mr. Mayor, that bribing voters is illegal. But if that's what it takes, you know as well as I that we can't have OCP rule this city. I may have overheard that there are some serious accusations pointed at the old man himself. What more do you need to know to support me? I will think about it. Sure. Take your time, but not too much time. The election is in 2 days. Как поддержал мэра Кузака, блядь? Нахер мне его. Those bastards behind bars, and the next thing you know, they're back on the street. Блядь, не хотел его поддерживать. Я же ничего не говорил. Nothing really changes. We're still going to be chasing Что за after херь? the bad guys. Now that Becker has his robots, do you really think so? You better stop being so naive. Join the struggle. Хочу покинуть участок. Только вот во второстепенную шляпу. Murphy, are you on your way to see Dr. Blanche? Yes. Let us hope I will not be slowed down by another cheering crowd. So, the preparations for the election are in full swing, huh? Fortunately, I am just by the hotel. Good. Keep me posted. Murphy, good to see you. Multiple armed suspects have taken over the store. We gotta be careful. They got the owner inside. I am going in. You need backup. Remember your field training, Officer Washington. I won't let you down. You guys go ahead. I'll secure the perimeter. Oh, it's the mayor's poster. Maybe he actually knows him. Let's get him! There's something else. You really know your stuff. Let's get him!
stand no chance against you. That'll teach him a lesson. Back my shot. Oh God, what am I found today? And the fish. Oh. Быстро, я прокачиваюсь быстро. Геймер. Любой сейф без комбинации. Я их редко нахожу. Давай вот крит. Fish are gonna go bad. Oh, quit your whining, Pops. It's not like anyone can smell the difference. Open the door and come out with your hands up. Oh, shit, that's RoboCop. Listen, you and your friends got it all wrong. You're not supposed to be here, pal. OCP doesn't butt into this hood's business. And you're police on OCP's money, so you better scram if you don't want trouble. I am a police officer. I do not take orders from lowlifes. What do you want, Robot? I'm trying to be nice here. I've got a hostage here, and I'll blow his fucking brains out if you try anything stupid. Break the door. He's reloading. Who's that? Выстрел был произведенным. Дезертыгала выстрелил вплотную. Definitely more human than any of them OCP hyenas. That was intense. Good job, Officer Washington. Thank you, Robo. Hey, Washington. That sounded like a proper gunfight. So how come you're still in one piece? I had a partner who had my back. Keep it up and I might just change my mind about you. I'll wrap this up. Киси-писи. Back already, Grumpy? With all those colorful flags and balloons, any other cat would be in 7th. You're way too early. Варяна, девчичник начнется через 8. Я пришел на встречу с Оливией Блунш. В каком номере? Мы тут номера на час даем. Люди обычно своими именами не представляются. I gotcha. It's that classy lady. Стильная дамочка. В 405-м кабинете. So, you aren't the real RoboCop? Listen, if your mature lady won't be able to satisfy you, I'm sure I'll find
Кто-нибудь помоложе будет не против с вами познакомиться. Эх. Знала бы она только, что члена тоже нет. Есть просто болт внутренний. It's you. Thank you for coming over. Do you really think I'm in danger? Not as long as I am here. Tell me what happened again. Someone stole my work Кто-то computer украл мой from the рабочий комп precinct. из участка. But the only thing of value are my Замели, research notes. только Your заметили о моем evaluation исследовании. especially. Does anyone else know about your research? OCP requested confidentiality, Все было so как they're the нельзя, only кроме ones них who никто know ничего about не it. знает. Неужели этим You don't think the old man может стоять has anything старичок? to do with it, do you? Did you notice anyone suspicious at the crime scene? No. But Нет, after a recent кто-то hacking пытался attempt, взломать мой Engineer комп, Morgan и fitted my инженер work Морган computer установил with на a него tracking маячок. You could download its Вы можете last получить его coordinates from my координаты с private моего computer. личного It's компьютера. right there on the Он на desk. столе. Maybe this will help you find the culprit. I will find them. Я его and найду. they- Actually, И он even за if это those заплатит. thieves were after my research, they'd be disappointed. I keep most of my notes on paper, including my. I know the whole problem. Мгм. Я знаю, что сейчас так. I promise to Заключительный adhere- сеанс. Thank. You agreed to a non-compulsory evaluation. Does that mean you felt our sessions are helpful? Что вы чувствуете пользу? Ну, польза какая-то есть, глюков Yes. меньше стало. A lot has changed since we started. Do you remember how you perceived yourself back then? I was struggling to comprehend my own existence. That is correct. But since then, did you have a change of heart? How do you consider yourself now? I like to think of myself as a person. I am glad to know you can finally see this. Through our time together, I've learned a lot about you. And one thing I know for sure is that you're not some kind of soulless OCP robot. Why do you think so? Could a machine create a real bond of friendship such as you and Officer Lewis have? Do you think a machine could teach a newly appointed officer what it means to be a real policeman? Or bring comfort to a Может ли suffering old man? старающего старика Would an дать? actual person glitch? We should make a clear Здесь нужно distinction. четкое разграничение. These so-called glitches are your memories. Кажется, они It так seems to me странно that they дают о себе manifest знать из-за того, themselves что in unusual ways because they are trying to того, get что through a пытаются mechanical пробиться barrier. через некий But as memories in the мех-барьер. past make up everyone's personality, those memories make you who you are as well. This is what makes you different from a machine. You should not fear them, but embrace them. But there is also the other kind. And that worries me. But the malfunctions Она разве you're referring блондинка, to бля? seem to be Он strictly сказал, с белыми technological. волосами. I'm Да. afraid someone is using your mechanical side to mess with your psyche. They would be more successful if it wasn't for your human side. And no wonder. It's probably your strong will that allowed you to bear the extraordinary burdens. And it's also what's been protecting you from totally malfunctioning. I don't know a single person who could endure that. So if this evaluation was to determine whether you're human or Человек not, вы или нет, то my мой ответ answer is вы, you're Алекс not Мерфи, just a даже не human, простой, а but an выдающийся. exceptional one, Alex Murphy. Don't you ever forget that, unless you want to have me on your case again. I will try. Thank you, Doc. Use my computer to download the coordinates of the tracking device. It's right there on the desk. I have the coordinates. Я получил координаты. Dr. Blanche, I got a special delivery for you. But I haven't ordered anything. I only need your signature. Доставь. Can you please open the door? Откроем. Can I sign this? We need to move. А, он ваншотит их. Lewis, there was an attempt on Dr. Blanche's Через life. ослепление. Is she okay? Yes, but she will need an escort. Roger that. I'm on my way. Follow me. Да, ваншот. Вот это... Это чит.
Тупо переками можно уничтожать теперь. I will figure that out. Follow me. No, we should not stop. It's a dead end. We need to look for another way. I will make a way. I don't know how you're thinking of me. Good. Concentrate on the positive, Olivia. This heat is just too much. We must keep going. Cannot go through. Fire is blocking the way. На, спас киси-писи. А кто-то там по-человечески орал. Help, help. Ля, пацаны, а может быть... Не понял. Вот, DC-PC отсюда выпустил. Выпускать больше нет кого-то, по факту. Thank you so much. The sprinklers aren't working. I will make a way. Follow me. I'm finally starting to understand. The shooting, the blood, seeing it firsthand, it puts everything into perspective. What I think I'm trying to say is... Thank you. My duty, madam. So what now, Murphy? I will follow the signal to track the doctor's computer. You will keep her safe. Safe from what exactly? Who were those guys? Mercenaries on Wendell's payroll. The same ones that paid me a visit at the hospital? Wendell should be grateful. You keep reducing his overhead. I am expecting a... Бля, меня команд, что ли, ёбнул? I hear that. Так чешется. Нога.
Костяшка. Чтобы отслеживать, точно использовать индикатор уровня сигнала. Процентное повышается, когда в правильном направлении. Okay, Murphy. So where are you headed now? I am following the signal from the doctor's computer. Your arguments against voting are baseless. You're gonna keep me As posted if you residents of find this anything, city, won't you? you have an Affirmative, obligation. Murphy. Get Out. lost, kiddo. I don't want them to unsuspend my Who's sentence for beating up a snot like you. Need some rubble? No, but it might be covering something that I am looking for. It will be like searching for a needle in a haystack unless you have some kind of X-ray vision. Any joy? I need to see Мне what надо is посмотреть, что внизу. Then you'll have to Тогда wait. придется подождать. There'll be a truck to move it in an hour. Час-два подъедет It's not грузовичок. like you can move the whole thing anyway. You're not a finicking train, are you? I am much more than that. Shit! You're like a freaking bulldozer. Is that what you were looking for? A manhole cover? I need to get underground. Well, not through there you ain't. If the sewers are what И you're так, after, то then сколько you в should другом use месте. the entrance Хочешь попасть в behind the канализацию, заходи через just under the пуск. overpass. За Thank магазом. you, citizen. В канализации Гули, поди. Робота Гули. Another respectable citizen on their way to the sewers. Is there a party going on down there? Some of them ain't come back. Некоторые вовсе туда, оттуда не возвращаются. Наконец-то это не проделки Just пришельцев. make sure you don't drink anything. It might have a roofie. Мгм. Lewis, tracker coordinates lead me to the Координаты sewers. трека I am провели меня в entering now. канализацию. I can't hear you very well. It must be bad signal. Сигнал плохой, сигнал плохой. To the safe house. Lewis, you are breaking up. Watch your step. This might get dangerous. Make sure to contact if back up. Stay safe. Это что у нас тут? Жертва свидела недавно. Работяга. Не, сейчас нету денег. Эх, блядь. Только когда Адена нужна. Ай! Ай-яй-яй-яй-яй, вау. Сука. Enemy contact! Target acquired.
To get hold of him. Lewis, can you read? Loud and clear. Are you out of the sewers already? No, I found a signal booster. A signal booster underground? The entire OCP communication. It looks like the mercenaries were tampering with it. I wonder what they were up to. Whatever they were planning, I am going to stop them. Enemy contact! I lost my hand! Открыл это мощный. Что-то мощно открывается. Все, турелечка. Прикольно, блядь. Мне нравится. Мега госсовская турель, блядь. Please, don't kill me! Do not be afraid. I am a police officer. I had this nasty dream that I was a home. Опа. То, что надо. Т-образное. This guy living in the sewers. А, другой режим стрельбы появился. Да, на кнопку постоянно нужно. По-моему, хуйня.
Lewis, I found the computer. And processing data from my evaluations. It says that you need staff credentials, and they have been using Wendell's. You're saying that OCP has Wendell on their payroll? The old man is the one who signed his contract. That son of a bitch. I knew he was behind all this. Can you send Старый хрен, что он за этим всем стоит? Старичок, оказывается-то. Пердит там. I am heading to OCP headquarters now. Бля, я ему респект дал. That you sent us. And it turns out that the data from your evaluations have been used to prepare an afterlife presentation. And get this, it's taking place right now. To put a cherry on top, the old man is in attendance. Just find where the afterlife presentation is taking place, I didn't know and today you'll catch the old man red-handed. That is how I prefer to catch criminals. Ладно, пацаны, попиздую я. Надо кое-какие дела поделать. I'll be back.